Ni mu minsi mike cyane ishize nibwo twakugejejeho inkuru twakeshaga ibiro ntaramakuru by'Abongereza byari byatangaje ko Abashinwa bafite ibirombe muri Kivu y'Amajyepfo bya Twangiza ko bagiye gushora ikirego mu nkiko haba imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inkiko mpuzamahanga bagashinja M23 ngo kuba yaribye byibura ibiro bigera kuri 500 bya zahabu muri ibyo birombe bya Twangiza bihura na miliyoni 70 zose z'amadolari. Ni mu mezi agera kuri 5 abarwanyi ba M23 bamaze bagenzura ibyo birombe. Twabigarutseho ndetse ubwo Twangiza yaganiraga n'ibyo biro ntaramakuru by'Abongereza yemeje ko hari bamwe mu bakozi babo basigaye muri ibyo birombe. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari akemeza ko benshi mu bakozi b'ibyo birombe ngo bakomeje kugenda bahunga ni nyuma y'uko ejo bundi harashwe amabombe karabutaka, ariko bamwe muri abo Bashinwa baganiriye na Reuters bari bavuze ko abakozi babo basigaye ngo nibo bafashije M23 gukomeza gusahura ayo mabuye y'agaciro. Ubutegetsi bw'i Kinshasa bukaba bwarafashe umwanzuro mu rwego rwo kwihorera cyangwa se kubambura ibyo birombe. Bafata umwanzuro wo kuharasa amabombe ari nayo yatumye bamwe mu bakozi b'ibyo birombe bya Twangiza b'Abashinwa ndetse n'abandi bahakoraga batangira guhunga nk'uko amakuru menshi kuri ubu ngubu bakomeje kujya hanze abyemeza. Hanyuma rero bino biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byongeye kwandika inkuru noneho bivuga ko byamaze kumenya icyo M23 ivuga kuri izo miliyoni bavuga ko basahuye muri ibyo birombe. Yatangiye igira iti umutwe wa gisirikare wa M23 kuri uyu wa kane wahakanye ibyo ushinjwa byo kuba bano barwanyi b'uyu mutwe barasahuye nibura ibiro 500 bya zahabu mu birombe by'ubucukuzi bwa zahabu Twangiza mining biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo sosiyete ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, igice kinini cyayo kikaba kiri mu maboko ya M23, yari yatangaje muri iki cyumweru ko M23 yanyujije iyo zahabu mu buryo bw'ibanga inyujijwe mu migenderanire na bamwe mu bakozi bakoraga muri iyo kampani ya Twangiza bafatanyije mu kunyereza ayo mabuye y'agaciro. Yanavuze kandi ko abarwanyi ba M23 bakoresheje abatekinisiye b'Abanyarwanda mu gukusanya amakuru ya geologiya kugira ngo bagere ku bijyanye n'ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se kugira ngo bakore ibyo bijyanye n'ubwo bucukuzi mu nzira za nyazo, ngo babifashijwemo n'abatekinisiye bavuye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yo yakomeje guhakana ko idafasha M23 nubwo impuguke za Loni ndetse na guverinoma z'amahanga n'iz'akarere bakomeje kugenda babyemeza. Hanyuma rero bino biro ntaramakuru by'Abongereza byakomeje bigira biti ni mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane, Colonel Nangu uyobora ihuriro ry'imitwe irimo na M23 yavuze ko uruganda rwa Twangiza rutari mu bikorwa bibaraje inshinga ndetse ko bahakora cyangwa se ko bahagenzura nk'uko bagenzura no mu bindi bice bitandukanye, ngo ntabwo rero ari abarwanyi ba M23 bacukura iyo zahabu. Yavuze ko M23 idafite ibikoresho bikenewe kugira ngo icukure zahabu, bityo rero ngo kuba ishinjwa gusahura ayo mabuye y'agaciro ngo birafatwa nk'ibihimbano. Reuters ikavuga ko yamenye amakuru y'uko nyuma y'uko FARDC ihagabye ibitero karahabutaka mu ntangiriro z'iki cyumweru, ngo bamwe mu bakozi bakoraga muri Twangiza yaba bakoreye Abashinwa n'abahakoraga ku bihe bya M23 ngo batangiye gusohoka muri ibyo birombe ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwabo. Nanga kandi ubwo yagarukaga ku bijyanye n'ubu busahuzi bwo muri Twangiza yashinje ingabo za leta ya Kongo FARDC kuba arizo zagabye ibitero kuri urwo ruganda, harimo n'ibitero by'indege zitagira abapilote drones, bikahasiga abaturage benshi bahiciwe nubwo itigeze itanga umubare w'abaturage bahasize ubuzima. Sosiyete ya Twangiza mining yavuze ko igitero cya drone cyabaye ku wa 15 Ukwakira ngo cyasenye ibikorwa remezo by'ibyo birombe cyangwa se by'icyo kigo, ariko nanone ntihigeze hamenyekana wagabye icyo gitero. Ni kabayobozi cyangwa se bamwe mu bakorera iyo sosiyete ya Twangiza babwiye Reuters. Leta ya Kongo ntiyigeze isubiza ubwo yabazwaga ku bijyanye n'ibyo bitero cyangwa se ubwo yari bashijwe kugira ikivuga ni ku bijyanye n'ibitero by'amadrone byahagabwe, yirinze kugira ikitangaza. Uyu mwaka M23 ngo nayo yakoze ibitero bikaze byatumye ifata uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo kurusha uko byari
byarigeze kubaho mu myaka yose yabanje. Uyu mutwe kandi ngo wanafashe ibirombe bya Twangiza mu kwezi kwa Gicurasi. Sosiyete ya Twangiza yatangaje ko yatakaje zahabu irenga ibiro 100 buri kwezi kuva igihe M23 yahafatiye, ndetse n'ibikoresho binini bifite agaciro ka miliyoni 5 zose z'amadolari. Reuters ikomeza igira iti iyo sosiyete irateganya gushyigikira cyangwa se kugeza ikirego cyayo mu nkiko za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku rwego mpuzamahanga rw'ubucuruzi. Ni mu rwego rwo kugira ngo abarwanyi ba M23 bafatirwe ingamba, aho Twangiza ivuga ko M23 yayihombeje miliyoni 70 zose z'amadolari. Impuguke za Loni zavuze ko imitwe yitwaje intwaro yafashe ubuyobozi bw'ibyo birombe by'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu nama y'umuryango w'abibumbye yabaye umwaka ushize, byagaragajwe ko M23 yari ikomeje kugenda yunguka byibura 300,000 by'amadolari buri kwezi ni mu misoro yakaga cyangwa se yakuraga mu bucukuzi bwa koruta mu bice bya Rubaya, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu turimo gutegura iyi nkuru, amakuru menshi aturuka mu barwanyi ba M23 akemeza ko bino birombe bya Twangiza mining ngo byahoze ahubwo bikorera munsi y'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se abo bashinwa barimo kuburana ngo bahoze bakorera munsi y'umuryango wo kwa Tshisekedi. Hanavuzwemo ababyeyi ba Perezida Tshisekedi Chirombo ndetse n'abo ku mugore we, ko aribo rero bagenzuraga ibyo birombe, kari nayo mpamvu rero Kinshasa yabonye ko batakibifiteho ububasha igahitamo gutangira kubirimbuza amabombe. Reka rero tugana ku musozo cyangwa se iyi nkuru tuyiveho twerekeza gato cyane noneho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, aho abanyepolitiki 12 bo mu ihuriro Union Sacrée rishyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo ko bahataniye gusimbura Vital Kamerhe ni ku mwanya wa perezida w'umutwe w'abadepite. Kamerhe yeguye kuri uyu mwanya tariki ya 22 Nzeri 2025 biturutse ku gitutu yashyizweho n'abadepite bamushinjaga gucunga nabo umutungo ndetse no gutesha agaciro inteko nshinga amategeko. Byari byitezwe ko hashingiwe ku bwumvikane bw'abagize Union Sacrée kazasimbura Kamerhe cyangwa se wenda kuzamusimbura azava mu ishyaka rye, no kuvuga UNC, ariko biragaragara ko abanyepolitiki benshi barimo n'abamaze igihe muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho bashaka uyu mwanya. Ni mu bashaka uyu mwanya barimo 2 bo muri UNC cyangwa se ishyaka rya Vital Kamerhe, 3 bo mu ishyaka rya IDPS rya Tshisekedi. Andi mashyaka agize ihuriro rya Perezida Tshisekedi nayo agiye afite abakandida bahagarariye ayo mashyaka. Tariki ya 22 Ukwakira, Willy Bohini Mishiki wo mu ishyaka PEP-AAP washyikirije igitekerezo cyo gusimbuza Kamerhe umuryango w'ishyaka rye, agaragaza ko ibyo bidashingiye ku ihame rya demokarasi. Ati Union Sacrée ntifite abayihagarariye mu nteko, bityo rero nta mpamvu yo gushyiraho umukandida umwe. Ni muri aba bakandida rero barimo Christophe Mboso wabaye perezida w'umutwe w'abadepite mu mwaka wa 2021 kugeza 2024, ubu akaba ari vice perezida wa kabiri w'uru rwego. Mboso yagaragaje ko ari we mukandida washobora kuyobora neza umutwe w'abadepite ashingiye ku burambe afite muri uru rwego no muri politiki y'igihugu. Icyemezo cya Perezida Tshisekedi nk'umuyobozi wa Union Sacrée gishobora kugera cyangwa se kuzagaragaza uzahagararira cyangwa se gishobora kuzagena uzahatanira uyu mwanya akaba yatsinda, ariko kikaba cyaratanze umwuka mubi. Muri rusange rero byanze bikunze muri aba 12 baturuka mu ishyaka rishyigikiye Tshisekedi ku butegetsi Union Sacrée hagomba kuzavamo umwe ugomba kuzasimbura Vital Kamerhe, ndetse n'amakuru tuzakomeza gukurikiranira hafi.